Hello student, in this lecture we will discuss about the introduction of surface chemistry. What is surface chemistry? At first, I want to know, do you know why does water stay on the surface of leaf? Why water soaks into tissue paper? Why does fog form? In coffee, where foams come from? So after studying this chapter, we will be able to answer all these questions. Okay. Surface chemistry deals with the phenomenon that occurs at the interface of two phases. That's when if it is solid and liquid, then in this two phase, solid and liquids, intermediate surface. That's when surface chemistry deals with the phenomenon that occurs at the interface of the two surfaces, like water and any solid or any liquid with solid. So the bulk phase that we come across in surface chemistry may be pure compound or solutions. No problem. The interface is normally a few molecules, but its area depends on the size of the particles of bulk phases. So surface chemistry deals with the phenomenon that occurs at inside the phase or interface of the two phases. That is the answer will be interface of the two phases. Okay. Adsorption. What is adsorption and absorption? There are two terms, but in surface phenomena it's the adsorption. Can you believe the surface of solid has the tendency to attract the retain and molecules of the phase with which comes into contact? What is this? The surface of solids has the tendency to attract the retain the molecules of the phase which it comes into contact. Let us see how. Adsorption. The accumulation of molecules, species at the surface rather than in the bulk of the solid or liquid is named adsorption. So, the accumulation of molecular species at the surface rather than in bulk of a solid or liquid is termed adsorption. Absorbent, absorbate. So absorption, the molecule species or substance which concentrate or accumulates at the surface is termed adsorbate. So this molecule is absorbate, and on which it will absorb, it will be absorbent. So, and the substance on whose surface absorption takes place is called absorbent. This is the absorbent. Examples of absorbent: charcoal, silica gel, okay, aluminum gel, alumina means aluminum oxide, clay, etc. So the accumulation of molecules at the surface of a solid or liquid is called, what is this? Adsorption. Example of absorbent is or are charcoal, silica gel, alumina gel, all of these. Yes. Adsorption in action. Let us understand absorption with some examples. Example 1. If a gas like oxygen, hydrogen, carbon monoxide, chlorine, ammonia or sulfur dioxide is taken in closed vessel
containing powder charcoal, it is observed that the pressure of the gas in the enclosed vessel decreases. Why? What is the cause? Closed vessel. Consider initially the closed vessel has zero pressure. This is charcoal. After placing the hydrogen gas, its pressure increases. But after some time, pressure in the vessels decreases. It happens due to the adsorption of this hydrogen at the surface of charcoal. Example 2, in a solution of an organic dye, say methylene blue, when animal charcoal is added and the solution is well shaken, it is observed that the filtrate turns into colorless. Methylene blue. Let us see what happens after adding charcoal in the solution. This methylene blue can absorb. Then this is adsorbed. So, what happened? The molecule of the dye thus accumulate on the surface of charcoal are adsorbed and solution becomes colorless. Example 3. Aqueous solution of raw sugar when passed over beds of animal charcoal becomes colorless as the coloring substances are adsorbed by the charcoal. Example 4. The air becomes dry in the presence of silica gel because the water molecules get adsorbed on the surface of the gel. Right note, the presence of or the process of removing an adsorbed substance from a surface on which it is absorbed is called desorption. So opposite of absorption, it is actually desorption. Now question, gas is like oxygen hydrogen is taken in closed vessel containing powdered charcoal. It observed that the pressure of the gas decreases is an example of absorption. Okay. The process of removing an adsorbed substances from the surface on which it is adsorbed is called desorption. Okay. Desorption. So difference between adsorption and absorption, mechanism of adsorption. What is the difference between adsorption and absorption? In adsorption, the substance is concentrated only at the surface and does not penetrate through the surface to the bulk of the adsorbent. But in the absorption is a bulk phenomenon. The substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid. আমরা এর আগে বলেছি যে একটা নরমাল কাগজ আর একটা টিস্যু পেপার, নরমাল পেপার এন্ড টিস্যু পেপার এর মধ্যে পার্থক্য আছে। টিস্যু পেপার যদি একটা লিকুইডটি বা আমাদের জল পড়ে যায়, টিস্যু পেপার দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি ওটাকে অ্যাবজর্ব করতে পারি, কিন্তু যখন একটা নরমাল পেপার দিয়ে দেবো তখন ম্যাক্সিমামটা অ্যাবজর্ব হবে। সেই কারণে আমরা দেখবো টিস্যু পেপারটা ইজ দ্য বেটার অ্যাবজর্বার, মানে ওটাকে আমরা মোছার জন্য টিস্যু পেপারটাই বেটার হবে। ফর এক্সাম্পল, chalk. Let us see what happens when a chalk stick is dipped in ink. The surface of chalk retains the color of the ink due to adsorption of colored molecules, while the solvent of the ink does differ into the stick due to absorption. Make note, the process in which both adsorption and absorption can take place
simultaneously is called absorption. Example, a gas on zeolite, etc. Mechanism of adsorption. Adsorption arises because surface particles of absorbent are not surrounded by atoms or molecules of the same kind on all sides, and hence they possess unbalanced or residual attraction force which are responsible for the attracting of the absorbent. কি হলো ব্যাপারটা? অর্থাৎ কোন একটা সারফেস একটা অ্যাট্রাকশন করে। এবারে আমরা ক্যাটালিস্টের সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে। মোস্ট অফ দ্য মেটাল ক্যাটালিস্ট যেগুলো ডি ব্লক এলিমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে partially fill up or empty d orbital containing elements can act as a catalyst because they can readily adsorb on the surface of the other molecules. You know, we are using nickel as a catalyst or platinum catalyst for the hydrogenation of alkene or alkyne. এই কারণটা কি ছিল? এই কারণটা এরকম ছিল যে সারফেস, নিকেল সারফেস, এখানে হাইড্রোজেন কেমিক অ্যাবজর্পশন হলো এখানে, তাহলে এই বন্ডটা উইক হয়ে যাবে। অ্যান্ড ইথিলিন ধরো ডাবল বন্ড, এটা যখন হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিশাচ্ছে তখন এরা রিঅ্যাক্ট করতে পারছে না, এরা সহজে এর সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করতে পারছে, তার মানে হলো হাইড্রোজেনকে এরা ধরতে পারছে না অ্যাকচুয়ালি। কিন্তু যখনই এ অ্যাডজর্ব হয়ে গেল এখানে, তখন স্ট্র্যাক হয়ে গেল, তখন এ সহজে এখানে অ্যাটাক করতে পারবে, এই সহজে এখানে চলে যেতে পারবে, কারণ এই বন্ডটা তখন উইক হয়ে গেছে, এই বন্ডটা উইক অ্যান্ড এখানে স্ট্র্যাক হয়ে গেছে। তার মানে এই ক্যাটালিস্টের কাজটাই হলো এটা যে এই মলিকুলটাকে এখানে জাস্ট অ্যাবজর্ব করে ধরে রাখা আর এ ব্যাক সাইড থেকে একে এসে অ্যাটাক করা। তো এইভাবেই ক্যাটালিস্ট কাজ করে। মোস্ট অফ দ্য ক্যাটালিস্ট work in this way. So this is when small bond is there, that's when weak bond is, that's when attraction is high, then it is known as chemical absorption or the chemical absorption. So absorbent is there and the absorb and it absorbate. Okay, like hydrogen, if it is oxygen, red one, if red one is oxygen, this chemical is absorbed on the absorbent. During the absorption, there is a decrease in surface energy which appears as a heat, therefore it is exothermic process. That's mean delta H is negative. Okay, so absorption is thus accompanied by decrease in enthalpy as well as decrease in entropy of the system. So entropy টা সিস্টেমের ডিক্রিজ করছে, কারণ মলিকুলগুলো র্যান্ডমলি যেখানে ছিল সেগুলো অ্যাডজর্ব হয়ে ওটা র্যান্ডমনেস ডিক্রিজ করে গেল, অর্থাৎ এন্ট্রপি ডিক্রিজ করে যায়। দো এন্ট্রপি ডিক্রিজ করলেও এটা একটা ফেভারেবল প্রসেস হয়, তার কারণ ওভারঅল ডেল্টা যেটা নেগেটিভ হয় আর ওভারঅল ডেল্টা এসটা পজিটিভ হয়, কারণ সিস্টেমের এন্ট্রপি ডিক্রিজ করেছে বটে কিন্তু ওভারঅল এন্ট্রপিটা ইনক্রিজ করছে, কারণ সিস্টেম প্লাস সারাউন্ডিংস অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান জিরো। But adsorption is the spontaneous process. We already said for a spontaneous process, Gibbs free energy must be negative. So what happened? It is possible when delta H is negative, as the adsorption proceeds, delta H becomes less and less negative. Ultimately, delta H becomes equal to the T delta S and delta G becomes zero at equilibrium. Okay,
at this state is known as equilibrium. So that is MCQ. Uniformly distributed substance throughout the bulk of the solid is called what? Uniformly distributed substance throughout the bulk of the solid is called absorption. Adsorption is accompanied by decrease in enthalpy and decrease in entropy. So both. So thank you, and we will follow the second lecture on surface chemistry.